hizo embryos mara unasikia kuna zenye ziko na HIV lakini zimeoshwa. Wait. Yes. Okay. Rudia tena pole tu. Ni mimi ndo sijasikia vizuri ama. Okay. Yeah. So hizo embryos kuna couples wenye wako HIV positive. Hi guys. Welcome back again to Lizzie Talks. Once again, this is Lizzie, and today I'm doing a very controversial story. I believe on this story that I'm going to be airing today, I might get a lot of backlash, or this story, I believe it's going to be able to help someone out there, because I have the guest that I have, I cannot be able to show her face, okay, due to privacy purposes. So guys, you just have to bear with me, but you'll be able to hear her story out. She's gonna be telling us her journey to one of the best countries to visit. I believe each and every UAE residents, they have you don't need a visa to go to that country, and that country is Georgia. Yes, you heard it right. Today we're going to be talking about Georgia. I know most of the people you've heard about this story about surrogacy in Georgia. I know I have friends that are in Georgia, but wase, manze, please just forgive me for this, but I have to do it. I'm really sorry, but let's help people out. I know it might be you might like the people who are there. I know some of them they're really doing great, but some of them they're not okay. So with me doing this story, I'm doing it so that you can make up a decision. Either you want to go, or you'll just decide that I don't want to do this again. Okay? So it's two things. When you hear her story, maybe you might decide. It's up to you. It's your own decision. No one is stopping you to do whatever that you want. Okay? So guys, allow me to do this and allow me to introduce my guest, and whichever names that you're going to be using today, remember they're not real names. Okay? As I said, privacy purposes. So we are not going to use we are not going to use the what do you call it? We're not going to use the real names. Okay? Even for her, she won't be able to use her real name. So whichever name that you're going to use today, just know that those are not real names. Okay, so guys, allow me to introduce my guest. And hi, you're most welcome in Lizzie Talks. Thank you so much, Liz. Okay. Thank you for having me. Yeah. So I just want you to take us through on your journey to Georgia. How did you know about Georgia? Okay, so sometime around September, me and my friends were on TikTok. Okay. And there's this TikToker from Uganda who she does travel vlogs. Okay. So from there we knew about the country Georgia. Okay. So me and my friends we planned, okay, in January let's take a trip to Georgia. Okay. Because we want to experience snow. Exactly, yeah. So yeah. So that was the plan in the beginning. That's how I came to learn about a country called Georgia. Yeah. Then somewhere along the line. After now you've got all the what is it? You did your research about Georgia. Yes. You knew everything about Georgia. Yeah. Okay. So the excitement was to go experience snow. Yes, the snow only. Yes. I know. So me and my friends, three of us, we planned, okay, we want to do this in January. Okay. All of us are used to work in the house. Okay. So, and we were under our boss's sponsorship. Yes. So it was very easy for us to like come together and talk to the bosses because we had won their trust. Okay. So it was very easy and convincing for us to like let them know, okay, January we want to go. So we came up with the plan, and we come up with okay, tuanze kusave. Yes. Somewhere along the line, I'm scrolling in one of the WhatsApp groups, na story ya surrogacy, nikakutana nayo. Ukapatana nayo. Yes. Yes. So hii story kukutana nayo, I asked my friend mwenye tulikuwa tumepanga kwenda na Georgia. Nikamuuliza unaonaje? Akaniambia nimetext au
my agent. Okay. Akanitumia screenshot akanionyesha. Then mi nikakuwa interested, lakini ni ile mtu akapost tena kwa group mnaenda kuuzwa figo. Okay. So mi nikalenga. Ukafinya pause kwanza. Nikafinya pause, okay. Nikaachana na hiyo story. So kuachana na hiyo story nikakaa, but nyi wote mnajua kazi ya hao si kazi poa. Yes. Unamkanga siku zingine umekwazika mazee, umechoka na hiyo kazi uwezi. I know. Yeah. Alafu ukiangalia do unapata pia unafinyika. Mi nikaenda tu chini nikaambia best yangu hebu nitumie namba zao wasichana. Yeah. Nikachat nao ni watatu. Wanajijua, hata wenye mko huko mnawajua ni watatu. Okay. Tu ni sisters na huyo mwingine ni cousin yao. So mi nikawa text wote. That was nilisikia story September. So hii story yote tunaongelea tumefika December. Okay. Tumefika November, I mean. November, yes. Yeah. So kuongea mi nikaona ni kitu naweza fanya. Why not? Okay. And kabla proceed, like agent alikuwa naitisha nini? Because unajua each and every agent wanakuwaga na requirements in order for you to proceed with the process. Yeah. So back to that. Yeah. Saizi nasema hivi juu nimetoka huko. Okay. But selling point ya hawa agents ni ile end price. Okay. So ukiona hiyo end price na wewe uko kazi ya hao labda hata unapata 700. Akili zinakuruka. Inaruka. Pesa ni mbaya. So ukiona hiyo pesa na promises venye ukifika huko utaenda country yote yenye unataka nini. So mimi kitu ya kwanza ilinipeleka Georgia, apart from hiyo surrogacy, mimi nilikuwa nimejiplania according to venye agent anakuambia. Okay. Ukifika within 3 months tutakuwa tumesha kufanyia process, ushaanza ku-earn. Okay. Kitu rahisi kama hiyo sisi tushaiza. Hakuna kitu. Yeah. So unaitishwa details zako, unapeana passport, unapeana copy ya visa na wanachukua tu mtu mwenye ako na valid visa. Valid visa, yes. Kama uko overstay, that is residence visa, yes. Okay. Hawachukui. Okay. So wacha nijiongelele story yangu mimi personally. Okay. So November nikakuwa interested. So my boss akaniambia around 29th wanaenda cruise ship trip. Okay. So tunataka tukubukie ndege wewe uende home uone watoi. But mimi niko na plan za kwenda wapi? Georgia. So mimi niko like no, mimi sitaki kwenda, nitabaki tu. Okay. Wakaniacha kwa hao 29th. So mimi nikaanza process zangu, sasa nikakuwa interested na hawa wa madem. Okay. Nikaanza kuwa engage, nikawaambia niko ready ku travel. So mnaweza nibukia ticket. Okay. But mimi nataka nikule mshahara yangu ndo uende. Sitaki kwenda bila kuiacha na mwezi nimeishaifanyia job. Okay. Na ngoja kidogo. Sorry ndakuwa na cut short because there is something yenye naweza taka kujua the reason why ulikubali sana hii deal, like what was the end, whatever, what were you getting, like ulikuwa unapatiwa ni, unajua kama ukitafuta job ni ile unapatanga unaambiwa your salary will be 3,000, 1,200. Yeah. So kitu itanifanya niende kwa hiyo job ni hiyo salary yenye ndako nimeambiwa. Yeah. So wewe ni nini yenye ilifanya ukakuwa so motivated ukataka sana kuenda hiyo Georgia? Kwanza wacha tu niseme the enemy is poverty. Yes, for sure. Number one, mimi nilikuwa nimefanya course, sitasema ni course gani. Okay. So kukaa pale kukua housemaid, nilikuwa na feel it's time to change my career. Exactly. Na kutoka si rahisi pia UAE ati utatoka tu uende upate kazi. Yes. Job market iko flooded. Yes. So ukiangalia hizi packages zenye wanakuambia, ukifika kuna welcoming gift ya $200. Ooh, okay. Ukifika hujafanya kitu unapewa tu so mbili zako. After that process within 3 weeks utakuwa umewekewa embryo transfer date, unapewa $400. We're talking about dollars. Okay. Utapewa 400. But hapo in between kuna 200 tena unapewa. Okay. So kuna kampuni zinakupea 200 then 400. Okay. Kuna kampuni inakupea 200 then ukienda embryo transfer unapewa so 6. Wow. Okay. Unaona? So ukipiga hesabu utakuwa una 200 alafu 400 every month. Miezi 9 ni kidogo kushika hiyo pesa yote. I know, yeah. Na ukishaza utapewa 7K. Okay. Dollars. Oh, so after delivery, yes, wase it's 7,000 USD.
So 7,000 USD ukifanyiwa CS unaongezwa either 500 ama 1,000, siyuko sure. Okay. So normal delivery ni hiyo 7,000. So unaona umeambiwa utafika upewe 200 uanze process within 3 weeks. Utakuwa umeshaanza kuanio 400. Wow, that's a very good deal. Very good deal. Wow. Alafu wako na unaambiwa utapewa 7,000 that's 28,000 AED, 28,000 dirhams. Okay. Hapo utapewa accommodation. Free accommodation. Okay. Hiyo ni before tuende naongelelea story. So unaambiwa utapewa accommodation, unaambiwa utasaidiwa kutafuta job kama hautaki ku-exit. Okay, so that is after delivery kama hutaki ku-exit. Unaambiwa, sijasema wanafanya, nasema unaambiwa hiyo package ya before uende. Okay. Unaambiwa utasaidiwa kutafuta job huko. Unaambiwa utalipiwa ticket kwenda country yoyote of your choice. Wow, okay. So mnakumbuka nilifanya course, so mi niko like nataka kupenya kwenda Canada. Okay. The easiest way nikishapata hii papers za Georgia, kupenya Canada itakuwa rahisi tena sana. Wacha mimi niende miezi 9 kubebea mtu mimba si ngumu. Yeah. Kaende. So mi bosses wangu wakaenda vacation wakanitrust na hao yao na paka yao. Maskini. Mi nikaanza engage wasichana, nikawaambia naweza travel tarehe 6 juu my bosses walikuwa wanarudi tarehe 7. Yeah. Naweza travel tarehe 6, mi nikam. Wakaniambia ni sawa. Si wakanibukia tickets. So mi hiyo wiki nikakago vitu zangu. Kila kitu katuma home. Nikatuma kila kitu home. Hata naongea tu na boss wangu kwa kamera. Naanza uko sawa, namwambia nilikuwa nimekuambia nataka kukago vitu ni mingi. Ananiambia by the way unanunua vitu sana, tuma tu nyumbani ni mingi. Okay. Yeah, but yeye hajui. Mimi nikakago vitu. Nikapata salary yangu. 6th nikatoka. Nilikuwa natoka na ndege ya 9. Okay, from Dubai or from Abu Dhabi? From Abu Dhabi. Okay. Unakujiwa huku na hao wasichana. Okay, so my agent wanajileta wenyewe hapa? Yes. Okay. Though tukiwa huko hapo katikati kuna wasichana wamejipitisha, but wengi wenye walikuwa wanajipitisha walikuwa wanarudishwa. Reasons sijui. Okay. But sasa mi wacha niongelele sisi sasa. So hiyo siku ya kutravel tulikuwa tunakuja wasichana 5. Okay. Dem fulani mmoja ikawa ameshindwa kutoka, anataka nimsaidie. Ameshindwa kutoka kwa boss wake. But somehow walimanage kutoka. Hao wasichana wote mimi siwajui. Okay. Though before that nilikuwa naona status za mabeshte zangu. Okay. Washafika huko. Yeah. So mimi nawauliza, uko wapi? Wananiambia yes tuko huku. Naambia pretty na big jackets. So mimi niko like ni kitu legit, kumbe kama mtu fulani anaweza fika huko ni ukweli na hajakufa na hajafanyiwa kitu. Wacha niende. Day ya kutravel tukatumiwa driver kutoka huku. Okay. Akatupik, kila mtu alikuwa na pick up point yake, tukapikiwa. By 1 tulikuwa Abu Dhabi. Okay. 5 ladies? No. 3 of us. 3. Okay. 2 backed out on the D-Day. Wow. Yes. Okay. After wameshakatiwa ticket tunawangoja, hawashiki simu. Wamekata kushika, nikawachatisha, mmoja kaniambia nimechange mind. Okay. So mimi niko like una change mind aje wewe uoni zido? Bado tu unataka kuhangaika na kazi za umbochi. Yeah. Aya. Tukafika Abu Dhabi tukakuwa tunangojwa na hao madem. Ndo nikamjua sasa kama agent sasa. Yeah. Akatupik, akatupeleka tukakaa huko tukacheck in. Kwa pale tukicheck in kukawa na story fulani, ni kama immigration iko na shida fulani. Kwanza mganda mwenye anafanya hapo Abu Dhabi akaniita kando akaniuliza, unaenda Georgia kufanya? Nikamwambia mimi naenda trip. Kaniambia trip, wasichana wamerudishwa hapa na kitu mnaendea huko si poa. But so unajua hiyo saa wewe uko tu like bana 7,000. Yes. Unaniambia nini? Unajua 7,000 itanitoa shimo gani? Yes. Kidogo demo wa kwanza kwenda kucheck in tushasongezwa kando. Songezwa kando niko like we sasa hapa ndo unashukwa umehepa job na unahepa country. Yes.
kidogo dem ashakuja shacheka shaenda na au maofisa wa immigration, hata wakufika kwa ofisi washarudi. Kufika hapo tushastampiwa, tushapitishwa. Wow. Yes. So kumaanisha huyu agent anajuana mpaka na airport, anajuana na Wasee airport. Anajuana na Wasee airport. Wow. Okay. Reason nasema anajuana na Wasee airport, nikiwa huko kuna madem I think walikuwa wanarudishwa sana Abu Dhabi, aka change tactic, wakawa anawapitishia Turkey. Okay. Juu kwa messages ungeona akisema mnisaidieni kutafuta na wasichana, watakuwa wanapitia Istanbul, wanakuja through na basi kuingia Georgia. From quote yake ni all airports have been taken care of. Wow. Okay. So unaona si dem hivi ati so ni mtu anajulikana. Yes. Yeah. So si tukatoka, tukaenda, that was December matare 6 hapo. Okay. Tukaenda tukafika usiku. Yeah. Tukapelekwa kwa hao. Kufika kwa hao tukakaa. Hiyo siku ya kwanza ukifika, juu ujapewa do, mna providewa food. Alikuwa anatuodea food. Okay. So wana order food. Tukifika huko tukapatana na wenzetu walishafika huko. But hawajaekewa ball kwanza. Okay. Au walishafika, process zao wako in the process, wanadunga masinda. So ukishafika ndo sasa reality na kuhit. Wow. Okay. Unakutana na watu wanameza madawa. We? Unakutana na watu wanajidunga masindano. Kai. Okay. Have they been trained to do so? Hakuna mtu anakutrain. Umetoka kazi ya nyumba, lakini ukienda hosio ni kupewa tu masindano, uanze kujidunga, unaambiwa tu ni ya tumbo, ni ya matako. Okay, goja nikuulize kitu moja. Like, was there any contract? Kuna contract yenye mtu ana sign kwanza ama ni ile okay, ebu take us through kutoka airport ya Georgia. Yeah. What next? Like mnaenda, what is the next step? So kwanza tukishapita Abu Dhabi, ukishafika airport. Ukishafika hiyo airport ya huko, agent anawaacha, yeye anapita. Okay. Anawaambia cha kusema. Okay. Unaambiwa mmekuja nini? Ameshawabukia mpaka mko na hotel reservation yenye hampelekwi. Yeah. So mnasema mimi nimekuja visit tourism hivi anakutrain vile utasema. Vile utasema, but yeye anapita. In case ukikuwa na shida hapo usimtaje. Okay. Yashaenda. Luckily si tukua na shida, tukapita. Na airport yenye si tulishukia si capital city Tbilisi. Tulishukia place inaitwa Kutaisi. Okay. It's very far. Far from Tbilisi. Ni kama 4 hours drive. Yeah. Kashuka ndege tukaanza kutravel kwenda Tbilisi. Okay. Tukatravel tukafika, tukapelekwa kwa hiyo accommodation, tukaanza kuishi. Okay. After 2 days hivi tukaletewa sombilie yetu. Hiyo sombili. Kumbukeni hiyo ni December, so January ndo hii fees. Simekusot fika huko na watoi. Yes. Tukapewa, tukatuma home do. Kama ni watu wa krisi, at least watu wako na krisi poa, utawatumia do. So January. Process sasa ndo unaanza kuambiwa kama ulinyesha, kama uko na coil, kama uko na any family planning unasema. Okay. Unaenda unatolewa. Siku utaanza kunyesha, process yako inaanzia hapo. So mnapelekwa hospitali? Mnapelekwa hospitali. Okay. Kufanya medical. Okay. Ukifika after like 3 days hivi ama second day, mnaenda hospitali kupimwa hizi vitu zote, HIV, kila kitu mnajua hizo ma medical. Mnapimwa mpaka throat. Okay. Unapimwa mpaka nini? Mnapimwa throat, mnapimwa huku kwa matumbo, sijui vitu gani, like mnapimwa vitu mingi. Kila kitu. Mammogram, kila kitu mnafanyiwa. Ukikuwa sawa, unapelekwa, unarudi tu. Mimi sijaiona mtu mwenye hayuko sawa. So sijuangi kasi si wote tukwangi na shida. Okay. But kuna zile shida major zenye watu wanapatikana nazo. First case ni fibroids, yes. Myoma. Hizo vitu. Yani kuna terms zenye hata nimeshasahau saizi. Vitu ni mingi zenye ukifika huko unajua. Enye sisi kama binadamu si utembea na vitu zenye haujui. Yes. So unaona kitu ina encourage tu kwenda. Mtu anaambia ukipatikana na kitu unafanyiwa surgery bure. So mtu anajiambia hii kitu ningefanyiwa Kenya ni pesa ngapi? Yeah, na so unafanyiwa bure. Okay. So mtu anakubali. Ukienda surgery in case uko na hiyo myoma sijui vitu gani. Okay. Unaenda tu wewe peke yako. Yeah. Hakuna mtu anakufuata, utaenda ufanyiwe. Mimi niko na mabeshi zangu wamefanyiwa. I'm talking about kitu nimekuwa huko na wamefanyiwa. Okay. Atuendi na mtu anaenda peke yake. So hata kama walikukata kitu utajua.
Utaambiwa tu uta heal after this period, uanze kufanywa process zako. So you have to heal ndio process zako ziende. Kumbuka umepewa tu ile so mbili. So kulipwa hii 400 every month ina depend process yako itaenda fast aje. Uko na shida gani? Number 1. Kama we ni mtu uko like weight nyingi, agent anakutoa huku. Sasa ile unashuka tu kwa van, anaona kabisa wewe weight yako haitaweza. Hakukatazi. Because yeye akili yake ni business. Ni do. Ukifika huko unaambiwa surrogacy above 85 success chances ni very slim. Okay. Above weight here above 85 kgs. Above 85. Yes. Okay. But kumbuka wewe ukitoka huko agent akuambia hizo zote, yeye anaenda tu kukuuza kwa makampuni. So unaenda hospitali zinaanza kukuuza. Okay. Aya, kuna mtu mwenye unafika huko sijui endometrium. Sijui iko chini, sijui iko juu, sijui iko thick, sijui iko nini. Unafaa uende ufanye sijui squats, sijui ufanye nini kushukisha hiyo endometrium, ama unapewa matablets. Periods zako zikichelewa kukuja, kuna tablets unapewa zikusukumie periods. Ndio zikuje haraka uanze process. So unaona ni dawa after dawa. Sisemi kuna wenye zimewawakia. Okay. I have friends wenye wako pregnant wako sawa. Yeah. Mimi naongelelea tu mimi experience yangu as a person. Yes. So okay, kufika hapo mimi nikaanza process yangu January. Nikaenda hospitali ya kwanza, nikapimwa tu vitu mbili I guess, nikarudi. After like a week nikaenda hospitali hiyo the same hospital tena. Kufika huko nikifanyiwa ultrasound, kumbe mimi niko na coil na sijui. Okay. Si wakanitoa coil. Yeah. Daktari hiyo hospitali akaniambia hii coil you have to stay 2 months ndio uanze process. Okay. Agent kusikia hivyo akaniuza hospitali ingine. So ukienda huko unaanza fresh, nikando umetoka Kenya. Kwanza hata wakuambia useme umetoka UAE. Unaambiwa useme ulitoka kwenu. Wow. So utauza hospitali ingine uanze process afresh. I think process yako ikienda sawa, agent anaganjwa zake. Anakuacha kwa kampuni mob ni za wachinku za wa Chinese. Okay. So nikatoka hiyo hospitali. Kidogo naambiwa unahama accommodation unaenda kwingine. Huyo hospitali wamekucancel. Kwa nini? Nikaambiwa reason boss wetu amesema process ako na demand ya watoi. Okay. Haizi kukuweka 2 months ati unangoja. So tutakupeleka hospitali nyingine huko juu umetolewa coil huku. Body yako itaonyesha uko ready. Yeah, uko ready. Nikaenda hospitali ya pili, nikafanywa process zote. Kidogo daktari akaniita akaniambia niko na hyperglycemia. Hyperglycemia watu wengi sana wako nayo, ni like uko na sukari mob kwa blood yako. Okay. Which ukiekewa ball risk ni utapata diabetes. Wow. Hauna diabetes. Lakini but hii process itatrigger upate diabetes. Daktari hata tukaongelea akaniambia ni kitu unataka kwenda jumika, unataka kuendelea, nitakuandikia date ya kupewa embryo. Wow. Nikakataa. Okay. Hata tukao tumeongea na agent, nikamwambia mimi kufikia hapa mimi sitaki kurisk. Yeah. Nirudishe. The same day nikaongea na sister yangu yuko Kenya, nikamwambia kama anaweza niandikia mali yuko pia unaita as a Kenyan unahitaji visa. Nikamwambia unaweza niandikia invitation, akanitumia invitation, nikaonyesha agent, nikamwambia mimi niko na mali pa kwenda, mnibukie tu ticket ya kwenda ya kwenda huku. Yeah. Akaniambia sawa. Akaniambia wacha nitaambia boss wangu Monday tutakujibu. That was on a Friday I guess. Mimi nikaenda nikakaa. Nikangoja. So before kumbukeni nikihamishwa accommodation, every time ukihamishwa accommodation ukiuzwa kwa kampuni nyingine unalipwa 200. Unalipwa 200, yes. Juu si unakuja umetoka Kenya. Yeah. Ile kampuni ya wajui umekuwa huko, umeenda mahospitali kadhaa umekansoliwa. Wow. Okay. Nikaenda nikaanza process huku, nikapewa sombi lingine. So hiyo hospitali ndo nikaambiwanga hiyo story. Uko hiyo story ikaisha hivyo. Hiyo siku nikawaambia mimi sitaki, naona tu sitaki. Okay.
Wakaniambia hapana, tutakusort. Tu agent mwenye alinikujia akaniambia usijali, nitakusort. Okay. So nimekaa usiku, akanitext akaniambia unajua nilikutoa job na siwezi taka uende bila job, uko na watoi nini, itakuwa sawa. Hiyo ni story ndogo, tunaweza isort. Dem akanipigia simu, prepare kesho nakupeleka hosi. Simi nikatoka na dem mwingine pia alikuwa ameambiwa sijui ako na lamp imemea kwa sijui huku kwa mambavu. Okay. Tukatoka na yeye. Sisi tunajua tunapeleka hospitali nyingine. Tunaenda tukapelekwa kwa milima. Okay. So tuko like huku ni Russia ama tumefikishwa wapi? Tukafika taksi kaisha mali tukua tumebukiwa. Taksi kuisha, nikampigia juu like mpaka tunaona tu gate zimeandikwa dead end. Tuko like huku ni wapi na tumedu. Okay. Nikampigia akaniambia simama tu hapo, mimi nakuja. Dema akakuja na mabag za gift mingi. Okay. So kukuja, si tumesimama hapo, tukajua hiyo hospitali iko one of those gates. Kuna hosi hapo. Oh, okay. So si tumekaa kidogo, akapiga simu madha fulani akatoka nje. Huyu madha kutoka nje akakuja na Ozempic jab ya Ozempic. Akanidunga kwa tumbo kwa barabara. Immediately? Yes. Akaniambia tufunua tumbo. Akaniambia unakumbuka uliambia uko na glycemia. Hii inaenda kuzima ile story. Nikamwambia mimi kama unanifanyia Ozempic, nifanyie nini juu mimi pia nataka ku lose weight. Yeah. Unanifanyia dose ngapi? Akaniambia usijali, mimi nitakufanyia hizi Ozempic hata 6 hata 7. So niko like ni sawa. Nani hataki ku lose weight 2025? Yeah. Akanidunga jab ya Ozempic, sijui kama hata ni maji ama ni nini, but nilidungwa Ozempic. Okay. Kudungwa Ozempic, nikatoka hapo tukaenda tukapelekwa hosi nyingine. Kufika hiyo hosi nikipimwa kila kitu iko sawa. Mpaka ile hyperglycemia haionekani. Wow. Yes. Okay. Nikaanza process, kila kitu ikaenda sawa. Na nikapewa date ya embryo. Hiyo ni Feb. Okay. Kupewa date ya embryo, nikakuja nikaanza preparation. So hizo preparation, kuna dawa una insert, kuna dawa unakunywa, na kuna sindano unadunga. Okay. Either utapewa za matako ama tumbo ama both. Mimi nilikuwa nadunga both. Tumbo kumbuka okay. Kuna mtu ni nasa hapo. Mjidunge wenyewe. So hizi mnapatiliwa hosi mkajidunge. Mnajidunga wenyewe tu. So hata ujuangi unadunga wapi, lakini unadunga sindano. So utadunga sindano maybe 2 weeks hivi uende uwekewe embryo. Okay. Siku utafanywa hiyo process ya embryo, utapewa doza zako 400. Utakaa ungoje 1 week uende upimwe HCG. Okay. Kama iko positive ama iko negative. Okay. So mimi nikafanyiwa ya kwanza, nikaenda hakuna. Like, okay. Ushaekwa embryo? Yes. Okay. Ushaekewa embryo, but kumbe haiku fertilize ama sijui ama haiku grow. Wow. Okay. Of which watu wengi sana za kwanza huwa zina fail. Okay. But unaona hii process yote uambiwi kutoka home ndio inaanza kukuhit. So ikifail hivyo unaanza process afresh. Tena unaanza sasa ungoje mnyesho. Funny thing is sijui kama ni maji ama ni after sasa embryo imefail ndio ukianza kugoogle sasa unaanza kugo deep into surrogacy, unaona kumbe hizi embryos ziko na grades. Okay. So kuna grade yenye one time inashika. Yeah. Na kuna hizo magrade zenye hata uwekewe 7 haishiki. So kumbuka agent ako after money. Kuna beshti yangu amekewa hizo grade mbaya, yeye anajua. Hata ndo alituchanua. Okay. Anaekeonga hizo grade paka akaulizanga agent. Yeah. Akaulizanga doki. Doki akamwambia agent wako ndo anachagua embryo. So unajua yeye anachagua tu atapewa do. Okay, so I think maybe basi agent kila embryo iko na price yake. Sasa sijui iko na price yake ama ni yeye kiekewa anapewa zake. Unaona, either okay. It can be either. Nikaekewa after kwenda kupimwa hakuna watu wengi sana hiyo time. Kila mtu mwenye at least
Kwa hiyo hosi yenye mimi nilikuwa, watu wenye waliekewa zikashika, out of maybe 15 people, I think mmoja yake ndo ilishika. But kuna hosi zenye iko na success stories. Yeah. Zao zilishika na one trial. Okay. So mimi nikiekewa nilikuwa na dem ako 48 kgs. Okay. Tukaekewa the same day. So of course siku ya HCG tutakuja tupimwe wote. Ni wote. So daktari akaniambia maybe ni because of weight. So nikamuuliza na huyu mwenye ako 48 kgs mbona yake hajashika? Mbona yake hajashika? Kacheka kanitap. Hiyo story ikaisha. Nikamwambia so si about weight. Yeah. Juu huyu mbona ni mdogo na watu wote wadogo mbona hazijashika? Yes. Aya. Nikaambiwa sawa, enda utanyesha tena tuanze process. Nikaenda. Funny thing is kuna watu wenye siku wenye wanaenda HCG wananyesha, which means alidungwa either maji ama hiyo kitu haikushika kabisa ama ilianguka tu vile aliekewa ndo ilitoka. Juu niambie umeekewa mimba unanyeshaje the same day yenye unafaa read positive? I make sense. So process yangu ya pili ikaanza. So vile ilianza nikaenda nikafanywa kila kitu tena. A week before nipewe, some days before nipewe niende niekewe embryo, nikaambiwa niko na kuna hormone fulani kwa body yangu ya sijui feminine, nimesahau jina. Okay. Iko less. Okay. Either sikunywi dawa on time ama silalangi. Okay. Try to kunini hiyo kitu ikwe sawa. But unaona unafanya tu kila kitu venye doki alikwambia. So nikaenda hiyo nini ya pili nikaekewa. Ikakuja ikamea ectopic. Ikakuwa ectopic sasa. So this is the second pregnancy, guys, okay? Ikakuja ikamea ectopic. Ectopic. Hapo unajua sasa ni life and death. Juu ectopic si kitu yenye mtu unaweza toka ndani. Yeah. So nikaongea at that time sasa si dealingi na agent na dealingi na Mchinese. Okay. Mchinese akaniambia ulikuja kiasi ulikuja kujuaje ni ectopic, after how long did you know? So mimi sijui juu unapimwa HCG alafu unaenda ultrasound. Okay. Juu inaonyesha mimi sijui like wako na vitu advanced huko by the way. Okay. So nikaambiwa tutakubukia kliniki ya kuoshwa. Kubukiwa kliniki ya kuoshwa on a Friday. Nikaenda nikaoshwa, haina anesthesia. Hivyo unaoshwa. Hiyo uchungu like uko drained mentally, like unaanza kufikiria okay, sasa na gamble na life yangu. Yeah. Kama ni worth it ama. Bado hujapona, bado unasikia mauchungu zako. Friday, Monday napigiwa simu, prepare uko na clinic hospitali ingine. Uanze process. Umefanyia process on a Friday. On a Friday ndo umeoshwa. Alafu Monday unaambiwa tena uende another procedure. Another pregnancy ya tatu sasa. Ya tatu. Hapo ndo mimi nikajiambia hapana. Mimi sitaki kugamble na life yangu. Mimi niko na watu wawili. Si worth it. It's not worth it. Sasa mimi nikakataa. So but watu wanakuambia try to like unaweza pata tu ya tatu, alafu unaona kitu inakumotivate mtu aliyekewa ya tatu nayo ikakuwa successful. So unajiambia ama tu ni try. But so mimi niko hapo 50-50. Okay. But sasa at that point like nisha switch off. Sitaki kukaa Georgia mimi. Yeah. Mimi sitaki kugamble na life yangu. Alafu tablets unapewa tablets za diabetes ku lose weight. Wow. Unameza madawa kubwa mpaka ukiona Panadols tu unapata tu goosebumps. Dawa tu yoyote ni mwili imekataa dawa. Yeah. So watu wengi wanapewa tu hizo madawa. Mtu anaandikiwa tu madawa ndio umeze. So nikasema hapana. Doki mwenyewe akaniambia. Okay. Hiyo siku akaniambia nita have kuku discontinue hizi dawa. Juu in the long run zinakuharibia liver na pia unaweza suffer cancer. Uni dokia na kuambia. Lakini agent anakuambia nitakupeleka hosi ingine. So hataki tena uproceed na the same hospital. Sasa hiyo hospitali unajua pia daktari I think wanamwangalia
success stories zako za embryo ni aje. Yeah. Doki pia akiona venye zina fail pia hafurahi, so ana cancel. Doki akaniambia, so mimi nikakaa na huyu Mchinese tukaanza kuongea. Akaniambia mimi nawahurumia. Juu watu mnadili nao ni watu hawajaza, ni wasichana tu. Yeah. Alafu wako tu after money. Yeah. That's why unaona si tunaletewa wasichana kumbe wamekansoliwa hospitali kadhaa. Si tunafikiria ndo wamekuja fresh kutoka. Sasa watu wakaanza kuopen up kwa huyo Mchinese, wanamwambia by the way watu toki Kenya, si utoka UAE. Nini? Basi sasa unajua hao wanataka wasichana. Yeah. Hizo stories zingine zote ni wewe na agent wako. Aya. Agent wenyewe ndio wakusaidia hata kupata do. Okay. Utapiga simu, utatext hawajali. Hakuna mtu anakujali. Hakuna mtu anakujali. So mimi nikaondokea hiyo story. Nikahama kwa hiyo accommodation, nikawa najitafutia tu vitu zangu kwa nje, but kama kuna country ngumu kupata job ni Georgia. Hawezi pata. First of all, hebu tuambie like during the entire process. Okay, ulienda huko December. Ulienda December. Which visa are you using? Tourist visa ya 3 months. Okay. So unaona nimefika 4th month sina papers. Ukiuliza hawa ma agent wanasema mkishapewa mimba mtapewa papers. Watu wako huko na ball hawana papers. Wako on overstay. Wako on overstay. Watu wako overstay. Hawa ma agents like hawana papers. Kuna agent mwenye anatengenezea wasichana wake papers every 3 months wanaenda kurenewiwa. Wow, that's unaona? Nice. Okay. Najua mabeshte zangu hao wako sawa. Okay. But kuna wengi majority hawana papers. Okay. So unapata watu wanataka kujiongelelea. Hebu tukujeni pamoja tujiongelelea. Tujue si tuko na ball. Hata tukijiongelelea kuna venye wataturudisha. Juu watu fia yao ni tutarudishwa. Yeah. But hawa wako na ball, hakuna vile mtarudishwa na watoto wa wenyewe. Mnaweza come up together like mjiongelele. So unapata mademu wawili pekee ndio wanataka kukua voice yenu. Na hakuna mtu anawa backup. Yeah. Kila mtu wako like mistaki maneno, mistaki kujiharibia, wanabaki hakuna venye wanaweza ongea. Okay. But in real sense najua tu watu wengi wana regret kwenda Georgia, na najua watu wengi wanapitia watu wanapitia a lot. Alafu unapatikana uko na shida yenye unapelekwa surgery, unafanywa hiyo surgery, unakaa visa yako ya Dubai inaisha, uwezi rudi, bado unaambiwa uwezi fanyiwa hiyo nini yoyote. So unabaki huko huna papers na uwezi fanyiwa surrogacy, so we ukongo tu. Na sasa hizo unajua kuna mtu anakushughulikia, ni housing wanakupea pekee. Okay. Wow. So watu wengi wameresort kutafuta jobs za mahoteli, cleaning, but Georgia ni country yenye kwanza ni racist. Yes. Kitu ya pili, we kama Mwafrika like ni ngumu tu. Alafu unajua uko hawaongei English. Yes. So wewe na hiyo kizungu yako kuna mali takupeleka. So mimi nimekaa nje like 2 months. Na texting agent na mtext na mwambia story yangu imefikia wapi, au tutakupeleka hospitali nyingine. So after nimeona tunasumbuana, nikasema okay, nikamuuliza so unanipeleka hospitali lini? Akaniambia jitayarishe Monday nitakupeleka. Nikamka Monday nikaoga, hanijibu. Ikaisha hivyo. 2 trials nikajiambia hata pia nikaa tu Mungu hataki. Yeah. So mimi nikajipea shughuli, but nataka kurudi juu time yangu inasonga. Mimi sitaki ku lose residency huku, sitaki kurudi home, na sitaki kukaa huko bila papers. Yeah. Nikajitoa nikatafuta tu jobs huko nje, but si rahisi. Okay. So dem fulani akawa amesharudi yeye. Yeah. Mimi nikamuuliza ulifanyaje ukarudi? Akaniambia nitakupea namba ya madha fulani, just 1 call utaona ukisaidiwa. Hii ni after 2 months ya kufollow agent, huwa hanijibu, ajui unakulaje, ajui uko wapi. Hakuna story ya do imekatwa. Okay. Ndio ujue hata hataki kujua niko wapi. Fast forward kwa siku yenye alinikatia ndege, mpaka ananiuliza uko wapi nikutumie ticket. Okay. Like hataki kujua ulienda wapi, uliendanga wapi, uko wapi nikutumie taxi. Uniuliza je niko wapi na unajua accommodation naishi. Yeah. So mimi nilikuwa close na huyu Chinese, nikamuulizanga, kaniambia unaona sisi success stories nyingi zinakuja na wa Thailand. Okay. Juu
agent wa Thailand ana vet wasichana before kuwaleta. So ana make sure amefanya a lot of screening before they come. Before they come. Ndio unaona wakifika zao zinaendaga tu kazi go through juu from huko ukuji kuanza kuambiliwa maugonjwa zako huko. Okay. Autolewi job in short. Unaona. So cry ya wase wengi ni mbona kama ni to legal huko. Yeah. Mbona msitafute OC ama siku mtu akianza kukucontact mwambie enda usiflani upimwe ABCD. Ukitoka hapa uko tu na direct unajua tu niko sawa ama siko sawa. Hakuna haja uende go through hizo madawa zote. Then at the end bado uwekewi mtoto. Aya. Another thing, kuna hizo embryos mara unasikia kuna zenye ziko na HIV lakini zimeoshwa. Wait. Yes. Okay. Rudia tena pole tu. Ni mimi ndo sijasikia vizuri ama. Okay. Yeah. So hizo embryos kuna couples wenye wako HIV positive. Pole tu. Okay. Ni mimi ndo sijasikia vizuri ama. Okay. Yeah. So hizo embryos kuna couples wenye wako HIV positive. Wanatafuta mtu wa kuwabebea mtoto. So chances za utaambiwa, utaulizwa kuna za HIV na hepatitis. So watu wa hepatitis wanaanzanga vaccine. Kudungwa vaccine. So but the good thing they tell you. Wanakwambia huyu mtoto ako na mama yake na baba yake. But according to daktari like chances za ku-infect ni less. Yani hata kunanga ni awezi get. But hapo ni kitu of course utafanyiwa CS. Juu mtoto uwezi mzaa hivyo. Alafu kwanza kitu mtu ana freak out. Okay. So alafu kama ni mtu mwenye ako na hepatitis unaanza vaccine. Mimi najua mtu mwenye alianza vaccine ameshadungwa hizo vitu zote kwa mwili alafu anaambiwa bado sijui embryo imefanya utaekewa sijui umefanyaje. Hizi vaccine unadungwa zinakufanyia nini kwa mwili? Ashadungwa. Juu umeshadungwa unadungwa sijui ni 4 injections every week unaendea injection. Alafu mwisho bado unaambiwa utaekewa hiyo kitu yenye ulikuwa unadungwa vaccine ku prevent. So hizi vitu zinakufanyia nini kwa mwili? Unaona? Okay, so story yangu before nianze kupeana like live examples like so nika manage kupatana na huyo mother nikamtext nikamonyesha screenshots zote zenye nilikuwa na follow agent anikatie ndege. So vile nilimonyesha kaniambia tu give me the name of your agent nikampea. Kumpea tu hivi the next 2 minutes agent alikuwa amenicall. Wow. So akaniambia unataka kwenda lini? Wow. Okay. Nikamwambia nataka kwenda tarehe fulani. Akaniambia okay. Na mama kanikola kaniambia amekwambia unaenda lini? Nikamwambia. Kaniambia sawa. Utaniambia kama amekukatia ndege. But utaenda. And huyu mwanamke anakucheck daily, anakutext. Umeongea naye? Hapana, umemtext kitu haja kujibu anampigia immediately unapata response. Amekucall, yeah. So nikawa nikuje tena hapo kwa dates tukaanza kuchengana. Nikakaa like after 4 days date yangu ya ku travel ikapita hivyo. Nikapigia ule mother. Mother kaniambia ni sawa. Kidogo naona tu nimetumiwa ticket. Huyo dema kaanza kuniambia sisi poa unaenda unashtaki nilikuwa out of the country for 2 months na unasikia wasichana wakienda hospitali wanakutana nao. Kuna siku amekuja hapo kwa building lakini hakuingia na hiyo message zako wajibu. Okay. So anani push. Juu hata ukimwambia unaenda polisi ajali. Unajua sasa hata hao ni wa Georgian. So hata ukimpeleka polisi ataongea vitu zao. Huwezi pigana na mtu kwa country yao. Yeah, for sure. Na we ni foreigner. Kwanza una papers. So mimi nilisaidiwa na huyo mother nikabukiwa ndege nikarudi. Thank God. So that's how you managed to come back. Hivyo ndo nilirudi. Nimerudi hata sijapumzika ndo nimefika tu huku napumua tu hewa ya kwanza ya moto. Asha ni text. Nataka wasichana wa travel in 2 days.
So anataka umtafutie madem. Madem. So nimesahau kuambia ukileta dem huko skule naekewa mimba unalipwa. Okay. So like let's say for example mimi niko huko, agent ananiambia ni aje ni organize madem, so I'll be paid for that. Utalipwa. So kama ukileta wasichana 5 skule wanaekewa tu embryo 200 tutakula kwa kila msichana. So mtu anasema mimi kama kilinramba nitaambia tu watu wakuje pia kiwarambe. Yes. It's very few people wanaambia tu watu kweli, wanakuambia yenyewe huku si venye iko. Kuna hiyo preparation ya madawa na mashindano na failed embryos zenye hawakuambi. Juu watu wengi wanalia wanasema mimi ningekuwa najua hii process ni hivi singekuja. Unaona wanaonyeshana tu ile 7,000. Na unakuwa tu blinded nayo juu ukifikiria mashida zako unakimbilia do. Alafu do unapatiwa one time. So unaona tu wacha niende, but hujui ndo uipate. Watu walikuwa umeshajihesabia mimi by hii mwaka December nitakuwa nimeza nimeenda home. Unafika huko 5 months later hujaiekewa embryo. 6 months later kuna watu wako huko hujaiekewa hiyo embryo. Wow. Kuna watu walienda huko September ndo wako na mimba ya mwezi 1 miezi 2. Yes. Na kuna wenye ziko success. Au walienda ya kwanza, hawana shida. Especially kuna agent company fulani au wasichana yenye nakwambia wanachukuliwa papers. Okay. Au like wakipiga simu shida yoyote wanasaidika. Okay. Wakipiga simu tunataka kitu fulani like wanapewa priority, wanasaidika mpaka ni wako motivated kuifanya. Yes. Hosi wanashughulikiwa poa, food nini unaona. Wow, alafu sasa kuna sisi na sasa funny thing ni huyu agent wetu ndo akona majority of the girls. So huyo agent mwingine akona very few ladies. Okay. Aya pia among our agents 3 kuna mmoja huyu mwenye ni kazini yao. Okay. Pia ni mpoa. Yeye at least according to venye niliongea na Mchinese akanielezea, aliniambia difference ya hawa wasichana wawili na huyu mmoja anachukua agent fee nusu. Nusu ingine anaachia wasichana wake. That's why every week, every Friday every week wasichana wake wanapewa $100 ya food. Lakini sasa huyu mwingine anachukua pesa yenu yote. That's why unaona ukitaka pesa ukipigia Mchinese simu una food, anakuambia ongea na agent. Ukipigia huyo agent ashiki. So mtu wako huko ako na ball, anameza dawa na hana food. So hakuna do yote yenye anapatiwa. So kama umepata mimba, umeshafanya heartbeat, unapata sasa ni monthly. But unajua vitu happen hapa katikati. So kama mtu ako na ball, hiyo ni sure deal, ni sure bet, every month ako na 400 yake. So mimi nikikuwa na emergency home nikuje nikwambie unaona nipe 200 alafu hiyo month utanipea 200. Mbona ukatae? So unapata mtu alituma do home, labda kulikuwa na emergency, hana do ya food na yeye yako na ball. Sio kama sisi wenye tunabahatisha. Mbona usimpe do yake and buy food? Jua na meza dawa. They don't care. So unapata wasichana huko wana threaten ma agent, sitameza dawa. Ndio unaona wamekutumia do. So inabidi unakuwa mkali. Inabidi cha ukwe tu drama ama ukwe tu like ukwe tu mtu unataka tu kufight nao, like si watu mta dialogue vizuri tu wakuachilie do vizuri. Okay, so now let's talk about watu wenye mimba zimekuwa successful. Like how are they, wako fiti nini? Watu wenye mimba zao ziko successful pia ina depend tu kwa na agent mgani. Okay. Juu au watu wako na agent mpoa, like wanashughulikiwa, alafu they have like wakipiga simu in case of emergency, juu hizi mimba za ninio IVF si kama mimba normal. Iko na a lot of complications. Alafu unapata tu mtu akiekewa, most people who bleed. Ile tu kubleed yenye mtu anaenda hosi. So unapata wale wengine mtu akibleed asha kujua mbio, ashapelekwa hosi. Alafu kuna sasa hawa sisi. So kumaanisha there are so many cases za watu wenye wana bleed. Yes. Ni kitu mpaka unaambiwa tense, ni kitu normal tu. I think after 3 juu naekionga embryo yenye iko 3 weeks old. So ukienda kufanya HCG inafaa ikuwe ni mwezi moja. Ni mwezi moja, So unapata
watu wana bleed sana. So beshte yangu fulani ameanza kubleed. Ameamka asubuhi anaenda anapatana na kiklot. So ujui ni mboli imetoka. Ujaifanya hii kitu. Ujaifanya, yeah. Anapiga simu aliona clot 6. Okay, 6 asubuhi. Akipigia hao maagent hawashiki. Mpaka ka give up. Saa 7 ndo wanamjibu. Saa 7 ndo wanampeleka hosi. From 6? From 6. Saa 7 ndo anapelekwa hosi. Kufika huko anaambiwa akona ninio ni clot, nimesahau hiyo jina, ni clot. Okay. Na hiyo clot ikikuwa chini ya mtoi iko sawa, itatoka. Okay. But ikikuwa juu ya mtoi inafaa wasak kitu yote. So unaona mentally uko aje? Unakanga tu ujui iko ama haiko. So hiyo kitu alikuwa na bleed, kwenda wanamwambia ni kubwa, hatuwezi isak, tukiisak itafanya nini? Either tukudunge sindano tuzishrink ama zitatoka zenyewe. So zikishrinkiwa zinaenda wapi? Ikitu ikishrinkiwa huko kwa mwili yako na damu inafaa itoke. Inashrink ikipelekwa wapi? So ako hapo confused, like God to like miraculously akiamka asubuhi kio kikitu kikatoka. Kupelekwa kufanywa tena nini ultrasound ndo wakaona mtoi yako sawa. But wanamwambia bado ziko huko ndani, hizo clots bado ziko. So ye ukaanga tu akijiangalia, either anaweza bleed saa yoyote. Mwingine amekewa embryo, so unaambiwa ati embryo ya kwanza jua kushika, tutakuwekea embryo 2. So there is a case mtu amekewa embryo 2, akienda ninio ultrasound, watoto ni 3. Yes. Watoto ni 3. Mmoja ati ni mdogo ni ndogo sana, high grow, ikatoka. Ya pili huyo mwingine mwenye sijui alikuwa mkubwa, among those twins mwenye alikuwa mkubwa ametoka. Wanapigia agent simu ashiki. Ndio sijui nani, yani agent akona simu zenye anashikaga na wenye ashikangi. So ndo mwingine akampigia mpaka mtu akufe huku ndio mshughulike. Mchinese mwenye yako hapo anaishi, si doki, amekuja amemdunga sindano sijui za sijui abortion ama ni gani. Si daktari jirani? Amesha si daktari, ule Mchinese ule mwenye kampuni. Yeye ndo anaweza kukuadminister dawa. Yeye ndo anakupea dawa yenyewe mwenyewe amefikiria. Msichana wenyewe amesha tankala, amesha kwa sijui aje, ashapelekwa kulazo huko. Mtoi wa pili ametoka, akabaki na mmoja. But niambie mentally umdema koje? Mentally umdema koje? Hata okay. So si alikuwa na twins. Hiyo twins ni 9,000. So umeshapiga hesabu za 9,000, moja inatoka, unarudi kwa 7K. Unarudi kwa 7K. Hawakulipi ilitoka. Juu ilikuwa hujafikisha ni 5 weeks. Ikishafika 5 weeks ndio unakuwa compensated. Lakini juu ilikuwa hajafika, umebleed tu hivyo. Ni hivyo tu mwili yako ilitumika. Shit. Guys, do we continue with the story? Ama mimi nasikia nimeshikwa na goosebumps, zinaisha zinaenda zikirudi. I don't even know what to say, but yo, I think I don't know. I don't know. But yo, guys, this is crazy. And actually, if it's really happening to you guys, na mnajua mko huko, afadhali funga safari, just come back again. Huku bado tu mko welcomed. She made it through. She managed to come back na ako sawa. Okay? So, but kama unajua visa yako imemaliza already 6 months, umekuwa nje for the last 6 months, then hauwezi rudi. So unajua visa automatically inakuwa cancelled. But kama haujamaliza 6 months, then you can be able to come back. Manze usijitese. This is crazy. So, with this story, we need to have a part 2 because we can't. So, wacha tuachie hapo. Let me at least breathe kidogo because I can't take it anymore from here. It's crazy. So, see you guys on the next one.